Bienvenidos de nuevo a mi canal CoinVault USA. Continuamos este viaje largo profundo y detallado dentro de la historia de la moneda. Liberty Lincoln. Penny 1989D. Ampliando a UN. Más cada aspecto para que puedas construir un video muy extenso. Lleno de información interesante clara y continua. Ahora vamos a profundizar a UN. Más en el contexto económico y social del periodo. En el que esta moneda fue producida. A finales de los años 80. Los Estados Unidos estaban viviendo una etapa de crecimiento económico. Modernización tecnológica y expansión del consumo. El dinero en efectivo seguía siendo una parte esencial de la vida diaria y monedas como el centavo eran utilizadas constantemente en compras pequeñas transport, máquinas automáticas y transacciones cotidianas. El centavo aunque tiene un vela bello jugaba un papel importante en el sistema monetario, ayudando a mantener precios exactos y facilitando el cambio en las operaciones comerciales. La producción masiva de monedas, como la de 1989, demuestra la gran demanda existente en ese momento. Millones de estas monedas fueron acuñadas y distribuidas por todo el país pasando de mano en mano formando parte de la vida diaria de millones de personas. Cada moneda tiene su propio recorrido. Algunas fueron usadas intensamente mientras que otras fueron guardadas. Cosas en uso lo que hoy cree diferencias importantes en su vela para los coleccionistas. Ahora vamos a profundizar aún más en el diseño del anverso y su significado simbólico. El retrato de Abraham Lincoln no solo representa a un presidente sino también valores como la unidad, la libertad y la determinación. Su imagen en la moneda recuerda constantemente a las personas la importancia de la historia y el liderazgo en la construcción de una nación. La palabra liberty colocada junto al retrato refuerza el concepto de libertad, que es fundamental en la identidad del país. La frase "In God we trust" refleja una tradición histórica y cultural que ha estado presente en la moneda estadounidense durante muchos años. La fecha 1989 marca el momento exacto en que esta moneda fue creada, conectándola con un periodo específico de la historia. La marca de cerca de indica su origen en la Casa de Moneda de Denver, lo que también añade una capa adicional de identificación para coleccionistas. Ahora observamos el reverso con mayor detalle. El Memorial de Lincoln es una representación arquitectónica que simboliza respeto, memoria y honor. El hecho de que el diseño incluya la figura de Lincoln dentro del memorial crea una conexión visual única, donde el mismo personaje aparece en ambos lados de la moneda. Este detalle es considerado uno de los aspectos más interesantes del diseño, ya que muestra un nivel de precisión artística muy alto. Las inscripciones United States of America 1 cent y pluribus unum refuerzan la identidad nacional y la unidad del país. Ahora vamos a explorar con mayor profundidad el proceso de producción desde una perspectiva técnica. Las monedas comienzan como grandes rolos de metal que pasan por máquinas especializadas para alcanzar el grosor exacto. Después se cortan en pequeños discos llamados planches que son la base de cada moneda. Estos discos son tratados para eliminar impurezas y asegurar una superficie adecuada. Luego pasan a las prensas donde se aplica una presión extremadamente alta para transferir el diseño de los troqueles al metal. Este proceso ocurre a gran velocidad permitiendo la producción de miles de monedas en poco tiempo. Sin embargo, incluso con tecnología avanzada pueden ocurrir variaciones y errores. Algunas monedas pueden presentar ligeras diferencias en el centrado del diseño, otras pueden mostrar
Líneas adicionales o detalles duplicados. Estos pequeños errores pueden parecer insignificantes pero para los coleccionistas representan piezas únicas con mayor valor. Ahora vamos a profundizar en el mundo del coleccionismo, relacionado con la moneda de 1989. Los coleccionistas buscan monedas en diferentes condiciones desde piezas muy usadas hasta ejemplares completamente nuevos. El estado de conservación es uno de los factores más importantes al determinar el valor. Las monedas sin circular que mantienen su brillo original y detalles nítidos son especialmente valoradas. También existen coleccionistas que buscan errores específicos o variaciones poco comunes. El mercado de monedas puede variar con el tiempo, dependiendo de la demanda, la disponibilidad y el interés general. Algunas monedas que hoy parecen comunes pueden volverse más valiosas en el futuro si disminuye su disponibilidad en buen estado. Ahora vamos a hablar sobre el almacenamiento y cuidado de las monedas. Para mantener su valor es importante evitar el contacto directo con las manos, ya que los aceites naturales pueden afectar la superficie. Se recomienda guardar las monedas en fundas protectoras o cápsulas especiales que evitan el contacto con el aire, la humedad y otros elementos. El almacenamiento adecuado puede hacer una gran diferencia en la preservación de la calidad de una moneda a lo largo del tiempo. Ahora continuamos ampliando la narrativa para construir un contenido aún más largo y completo. Imagina cuántas historias han parado a través de una sola moneda de 1989. Puede haber sido utilizada en una tienda para comprar un producto pequeño, o haber sido parte del cambio en una gran ciudad, o incluso haber sido guardada por alguien como recuerdo. Cada moneda es un testigo silencioso de la vida cotidiana y del movimiento constante de la economía. También es importante entender cómo las monedas conectan generaciones. Una moneda producida en 1989 puede seguir existiendo hoy pasando por diferentes manos durante décadas. Esto crea una conexión directa entre el pasado y el presente. Ahora seguimos expandiendo este contenido para lograr una narrativa aún más extensa. El estudio de monedas no solo trata sobre valor monetario, sino también sobre historia, arte, economía y cultura. Cada detalle desde el diseño hasta la composición refleja decisiones importantes tomadas en su momento. La moneda de 1989 es un ejemplo perfecto de cómo la producción moderna se adaptó a cambios en materials y costos, manteniendo al mismo tiempo una apariencia tradicional. Ahora seguimos agregando más profundidad para que este guión sea aún más largo y útil para un video extenso. Los coleccionistas experimentados analizan cada detalle de una moneda observando su brillo, su color, sus bordes y la claridad de sus inscripciones. Incluso pequeñas diferencias pueden marcar una gran diferencia en el valor final. La paciencia es clave en el coleccionismo. Ya que encontrar una moneda en estado perfecto puede tomar mucho tiempo, pero esa búsqueda es parte de la emoción y el interés en este mundo. Seguimos ampliando aún más la narrativa. El futuro del coleccionismo de monedas sigue creciendo, gracias al interés de nuevas generaciones que descubren este mundo a través de Internet, videos y comunidades. Monedas como la de 1989 continúan siendo un punto de entrada para muchos principiantes, debido a su disponibilidad y bajo costo inicial. Sin embargo, con el conocimiento adecuado, incluso una moneda común puede revelar detalles sorprendentes. Ahora llegamos a una parte final extendida de este guión. Después de este recorrido largo, profundo y detallado, ahora tienes una visión mucho más completa de la moneda. Liberty LincolnPenny 1989 D.
has aprendido sobre su historia su destino su producción, su importancia cultural y su valor dentro del mundo del coleccionismo, y lo más importante has descubierto que incluso la moneda más pequeña puede tener una historia enorme detrás. ACIQ continúa explorando, observando y aprendiendo porque cada moneda tiene algo que contar. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo más historias, más detalles y más secretos dentro del fascinante mundo de las monedas.